To study, estudiar. So way back in lesson 18, we started learning the forms of estudiar. We started with I study, yo estudio. You study, tú estudias. Remember, this is the informal you. You study, the formal you. Usted estudia, he studies, él estudia. Does he study? Estudia él. She studies, ella estudia. Does she study? Estudia ella. We study, nosotros or nosotras estudiamos. The informal plural you, which is used in Spain. So you study, vosotros or vosotras estudiáis. So in this last lesson, we are going to look at do you study using the vosotros. Okay, so do you study using vosotros or vosotras is estudiáis vosotros, estudiáis vosotras. Do you study? ¿Estudiáis vosotros? ¿Estudiáis vosotras? Do you study? ¿Estudiáis vosotros? ¿Estudiáis vosotras? Remember that more than likely the vosotros or vosotras will not be said, so the question would simply be ¿estudiáis? Remember that the ais ending tells you that the subject is vosotros or vosotras, so it's not necessary to say it in Spanish. It's not required. Do you study? Estudiáis. Do you study? Estudiáis. Spanish. Remember, in Spain it's referred to as castellano and not español. Castellano. Spanish? Castellano. Spanish? Castellano. So stress on the ya. Castellano. Castellano. Spanish? Castellano. English? Inglés. English? Inglés. English? Inglés. Okay, so let's go ahead and review now. So if you want to ask the question in Spain to people that you know well, do you study? The question is, ¿estudiáis? ¿Estudiáis? If you want to ask them, do you study Spanish? ¿Estudiáis castellano? Do you study English? ¿Estudiáis inglés? Do you study math? ¿Estudiáis matemáticas? Do you study biology? ¿Estudiáis biología? Do you study a lot? ¿Estudiáis mucho? Do you study at the library? ¿Estudiáis en la biblioteca? Do you study at home? ¿Estudiáis en casa? Alright, so you've learned a lot in these last few lessons, and you've learned something that's very important, conjugating regular AR verbs in the present tense. Most verbs are regular AR verbs in the present tense, so you've learned how to conjugate most verbs. And I will summarize all of that in the next lesson. So to continue learning, click on the video that you see here on the screen, and I'll see you in the next lesson. Te veo en la próxima lección.